Naam, mtazamaji popote ulipo, ni saa 12 saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa siku ya Jumatatu tarehe 7 mwezi Agosti 2017. Imesalia saa 12 pekee taifa liingie kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao utakaotoa viongozi wapya katika serikali na hata taifa kwa ujumla. Cha msingi tu mtazamaji kukuelezea ni kwamba ni uchaguzi ambao wadhifa wa urais umeweza kumeziwa mate kwa njia ya aina yake. Vile vile tukiangazia pia baadhi ya wale ambao watakaoshiriki kwenye uchaguzi huu, ukiwa ni uchaguzi ambao uliwavutia zaidi ya wapiga kura milioni 19 hapa nchini Kenya, na zaidi ya wagombea 14,000 ambao wako katika nyadhifa 1,800. Mtazamaji, tuko hapa katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka hapa ndipo ambapo kutakapokuwa kunatolewa matangazo ya nafasi ya urais kitaifa, hasa baada ya kupokelewa kutoka maeneo ya mashinani. Basi itakuwa natangazwa hapa rasmi, na hapa hivi ndio tumefungua hivi sasa, na mimi ndo nitakayekuletea matangazo hayo hadi tutakapotangazwa atakaye kuwa ameshinda katika nafasi ya urais kwenye uchaguzi huu mtazamaji. Vile vile jina langu ni Ali Manzu, na hii leo basi tutakuwa nikuletea pia taarifa kutoka sehemu hii, ambapo tutakuwa pia na wanahabari wenzangu ambao wako katika maeneo mbalimbali. Lakini hivi sasa nampisha mwanahabari mwenzangu Yvonne Kwara akiwa katika studio zetu hapa jijini Nairobi. Yvonne. Asante sana Ali Manzu, thank you very much. Here at the KTN News election headquarters, we shall be linking you up with every location we are broadcasting from. Take a look at the map of Kenya here, and let's show you that here in Kenya we have deployed more reporters and correspondents than any other broadcaster. We have our journalists in every nook and cranny across the country, as you can see on our map here. We will capture every twist and turn of tomorrow's vote, and we shall be analyzing the run-up to that vote, as we have been doing every night here on this channel. And Linda Ogutu will be driving that tonight. Linda? Very well put. Yes, Yvonne, here at our analysis desk, I will be speaking to the best political analysts and election experts in the country for tonight. We shall have former ACK Commissioner Ambassador Jack Tumwa. And of course, we will be speaking to Daisy Mdanyi, who's very well known to you. We'll also be monitoring what you are saying on social media. And my colleague Joy Doreen Bira will be taking a closer look at all the trends and much more. Joy. Well, Linda, you're exactly right, and we will follow the trends to figure out not just what Kenyans are saying about this election, but even how they're saying it and just how many of them are talking. I will be hosting a bunch of gigs and other clever Kenyans to give you insights into the place of social media in this election, but I'm not the only one who will be following trends. My colleague Asha Mwilu is on our touch screen tonight, where the results will be on speed dial. Asha. Thank you, Joy. Yes, I will be tracking the numbers and making sense of the voting patterns. I'll be moving county by county to show you how your vote will affect this map at the end of election night. This is how the country voted in 2013, red for Uhuru Kenyatta and blue for Raila Odinga. At the end of this election, what color will you have painted the country? And it's not just the presidential race that we are tracking. Of course, there's a very important arm of government, which is Parliament, the two houses, Senate and the National Assembly. For the last 5 years, President Uhuru Kenyatta has controlled the National Assembly with 167 MPs against the opposition's 86 MPs. How your vote shape the Senate and the National Assembly? Of course, we have our reporters all over the country. And now let's cross over to my colleague, Mashirima Kapombe, who is in county number 1. Mashirima, tell us what's happening in Mombasa. Naam, Jazila Asha, tuko hapa katika kaunti ya Mombasa ambapo tuko tayari kupiga parapanda ya uchaguzi huu ambao umewavutia wapiga kura waliosajiliwa na IEBC 580,223. Lakini pia kama wanahabari tumejaajaa wa KTN News kama wingi kama mchanga wa bahari kukuletea kila nukta ya uchaguzi huu kadri matukio yanavyoendelea. Hapa katika kaunti ya Mombasa nitakuwa nawe Mashirima Kapombe, Hassan Juma na Francis Ontomwa. Lakini pia tuko katika maeneo mengine. Duncan Khaemba, uko wapi? Mashirima, niko katika jimbo la Busia katika kituo cha kupiga kura cha Busia Township
ni kituo mojawapo katika vituo mbalimbali ambavyo vitakuwa katika eneo bunge la Teso South. Eneo bunge la Teso South ndilo lenye idadi kubwa zaidi ya wapiga kura wakiwa ni 61,342, na ni hapa ambapo Gavana Sospeter Ojaamong anatarajiwa kupiga kura. Kutokana na mpangilio wa IEBC, nafahamishwa kwamba kutakuwa na vituo 4 tu ambavyo vitaweza ambavyo vitaweza kupiga kura katika kituo hiki, manake wapiga kura ni 1,000. Kwa hivyo ukigawanya na 700 ni kumaanisha kituo kimoja kitakuwa pengine na watu wapiga kura 500, kingine 500 wajaze hiyo idadi. Lakini kwa mengi zaidi tutakuwa tunawasiliana katika taarifa hizi mambo yanavyoanza kushughulikiwa hapa. Nimeweza tu kuzungumza na afisa anayesimamia uchaguzi katika jimbo hili, Fred Apopa. Amesema kwamba kwa sasa wale maafisa wote watakaoendesha shughuli hii wanashiriki chakula cha mwisho pamoja ili waweze kufanya maombezi hapa na pale, kisha waanze kufululiza katika vituo ambavyo watakuwa wanaongoza shughuli hiyo. Kwa hivyo kwa mengi zaidi na kupeleka kwake Elvis Kosgei akiwa mjini Eldoret. Elvis, ikiwa unanipata basi uwanja ni wako. Ni wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali. Shukrani sana Mashirima Kapombe ukiwa katika kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, wacha nikupe muktasari wa takwimu za uchaguzi. Kuna wapiga kura takriban milioni 10.69 ambao wamesajiliwa kufikia sasa. Zaidi ya vituo 40,000 na maafisa wa polisi 80,000 ambao watakuwepo vituoni. Si hayo tu, kutakuwa na maafisa zaidi ya 300,000 wa IEBC watakaosimamia shughuli hiyo. Gharama ya uchaguzi huu ni zaidi ya shilingi bilioni 14. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Shughuli chungu nzima vituoni saa chache kabla ya Wakenya kushiriki uchaguzi mkuu. Our message remains the same. We urge our fellow citizens to keep the peace. Mikakati ya usalama iko imara. Waziri Matiang'i atoa hakikisho ya kura nchini. And I think they've done an extraordinary job under a lot of court challenges and under a very small time frame. Karibu sana mtazamaji kwenye matangazo yetu kwenye kivumbi cha mwaka 2017. Jina langu ni Zubeida Kome. Ni hapa ambapo utapata taarifa za kina pindi zinapochipuka kuhusiana na uchaguzi mkuu ambapo utaandaliwa hapo kesho. Wewe mwenyewe unapoingia debeni, umejitayarisha vipi kwa uchaguzi? IEBC imesema kuwa iko tayari kwa uchaguzi mkuu, lakini wenyeji wa maeneo mbalimbali humo nchini hatujui wamejitayarisha vipi. Ndipo sasa tumewaandaa wanahabari wetu ambao wamekaa ange katika kaunti mbalimbali. Mary Kilobi yuko katika kaunti ya Kisumu. Je, wenyeji kule katika Kisumu Dala wanasemaje? Na asante sana mwenzangu Zubeida Kome. Bila shaka tuko Kisumu Dala. Hapa watu wanasema hakuna kulala. Wale ambao tumezungumza nao wengi hata hawajafika kazini, ni kana kwamba wamechukua likizo ili watulie tu wangojee siku ya kesho. Mtazamaji, tunakuletea matangazo yetu moja kwa moja kutoka jumba la Aga Khan, na tumezungumza na wakazi kuhusiana na maandalizi na wanasema kwamba wako tayari. Mwenzangu Sharon Momanyi awali alizungumza na Ngutahi John ambaye ni afisa mkuu mwandamizi katika kituo cha Kisumu Central. Ataweza kutueleza jinsi ambavyo kaunti hii ya Kisumu imejiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Mtazamaji, wapiga kura katika kaunti hii pekee ni 539,210. Na mtazamaji, kinyang'anyiro cha ugavana ni kati ya gavana wa sasa Jack Ranguma na Profesa Nyang' Nyong'o ambaye alimshinda ama alimpiku katika kura za mchujo za ODM ambazo zilikamilika wakati ule. Mtazamaji, basi tuko hapa, tuko ange kama wanavyosema. Tutaweza kukuletea matangazo, tutazungumza na baadhi ya wakazi waweze kutueleza jinsi ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa hapo kesho. Katika kaunti ya Kakamega, wakati mmoja nilielezwa kwamba Kakamega inamaanisha kufinya ile sima. Wanahabari wetu Robert Wanyonyi amekita kambi katika kaunti hiyo. Robert, wenyeji wanasemaje kuhusu uchaguzi mkuu?
Naam, asante sana mwenzangu Zubeda. Bila shaka tuko katika kaunti ya Bungoma ambapo hapa tumepita katika maeneo mbalimbali tukipata kwamba maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini wako tayari kabisa kuandaa zoezi hili ambalo litaanza hiyo siku ya kesho, na wananchi wengi bila shaka wamesema wameshafanya maamuzi yao na wako tayari kutumbukiza kura yao, na bila shaka tutazidi kukaa katika maeneo haya kutokea kesho asubuhi hadi wakati wowote ambao tutapata taarifa zozote. Tutakuwa ange kabisa kuwaletea taarifa hizo moja kwa moja matukio yanavyozidi kutukia, mwenzangu Zubeda. Na mtazamaji, kutoka kaunti ya Kakamega na kaunti ya Bungoma ambako mwanahabari wetu Robert Wanyonyi ametupia jicho, tutakuwa tukikuletea mengi zaidi kutoka kaunti zote humo nchini, tukiwa ni kituo ambacho kimejiandaa vilivyo kukuletea matukio yote ya uchaguzi. Rais Uhuru Kenyatta wakati wote sasa atakuwa akihutubia taifa kuhusiana na uchaguzi huu, na sisi pia tunatupia jicho ikulu ya rais kusikia atakachokisema Rais Uhuru Kenyatta kuambatana na matayarisho ya uchaguzi, akiwa mmojawapo wale ambao wamejitosa katika kinyang'anyiro cha urais kuwania tena nafasi hii ya urais. Tutakuwa tukiangazia ni nini ambacho atakachokuwa akikisema, na pia tumekuandalia taarifa zaidi ambazo zimechupuka humu nchini. Labda tuanze na taarifa kuhusu tume ya IEBC ambapo mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati ametangaza kuwa IEBC imejiandaa kikamilifu katika uchaguzi utakaofanyika hapo kesho nchini. Chebukati amewataka Wakenya kuwa watulivu, mbali na kuorodhesha mahitaji ya wapiga kura kama vile kubeba kitambulisho ili waruhusiwe kupiga kura, miongoni mwa mambo mengine. For this election, our focus has been to ensure that the long waits in queues are limited. Each polling station has a maximum of 700 voters. To further enhance the experience of voters at polling stations, we have provided clerks dedicated to queue management and guiding voters to the right queues. We wish to remind you that we are using the first names of individuals on the queues for purpose of queue management. This will be clearly marked to minimize confusion. Our staff have been trained to identify persons with special needs, including persons living with disabilities, the elderly, and expectant mothers, who will be given priority at polling stations. We urge all Kenyans to respect this to ensure a smooth running of the polling stations. Polling procedure. The Commission has trained all its staff on polling day procedures. There will be dedicated officials at each polling station to walk voters through the procedures. We urge all voters to ensure that they have their national identification cards or passport. Naam, kutoka makao makuu ya kujumlisha kura katika ukumbi wa Bomas, mtazamaji, tunapumzika kidogo. Muda usiokuwa mrefu tutakuletea ile hotuba ya rais kwa taifa pamoja na wanahabari wetu kutuletea kile ambacho wametuendelea kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti. Usiende mbali. KTN News, your official election station.